സൂര്യ ഊർജ്ജത്തിന് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാം. ഏത് തരമാണെങ്കിലും ആ കോൺസെൻട്രേഷനിലൂടെ വികസിപ്പിക്കുക തന്നെയാണ് മാർഗം. Because it is a matter of inner expansion. So our ego means it is limited. It is the finite thing. And there are many techniques and methods through which we can expand our ego. And of course meditation is one method, mantra sadhana is a method, and working with the forces of the nature like the sun is another method. So there are many methods, but in all these methods concentrating the mind in one point is one basic aspect involved. So when our energies and mind is focused in an inner point, that from that point we can see something is coming out. So from a new energy and light is coming out, and this energy and light is expanding the shortcoming or the perfecting the defects of our ego. So we have to generate this energy and light inside through meditation or some other practices. Could I get a little bit more specific with that question? So, for example, in Vancouver now there are quite a lot of protests against inbridge or GMO food, issues that people feel very passionate about. But to me, if you become a protester, it's hard to avoid violence or conflict into the future, whether with police or corporations or other organizations. How do we maintain our commitment to non-violence and harmony, yet still trying to do the right thing? അതായത് ഇപ്പം ഇന്നത്തെ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ അഹിംസ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ തത്വത്തെ എങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അവർ ചോദിച്ചത്. വ്യക്തമല്ല. മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് സൃഷ്ടിച്ച മനസ്സ് വിശാലമായ അഹിംസാത്മകമായ ജീവിതം നമുക്ക് കൈപ്പറ്റാൻ പറ്റും. സൃഷ്ടിക്കുമ്പോഴാണ് ഹിംസ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതോട് നമ്മളോട് കാണിക്കുന്ന ഹിംസയാണ്. അതിനെ വിശാലമാക്കിയാൽ ഇതിന് മറികടക്കാൻ കഴിയും. So this is a question because the narrow attitude comes from the narrow mind, and the creative attitude comes from the creative mind. So there is no other way that this narrowness has to be transcended. So non-violence is not something that should come from outside. So it is the self-nature. So when we progress inside, develop inside, we become non-violent. And when we are non-violent, whatever we do, whatever we act, everything will be focused, will be based on this non-violent attitude. This is the first time I've actually been introduced to this study or practice or Guruji. I was wondering if he could tell me when he first felt or started walking on his path. At what point did he become aware of the information that was coming through him? As I said, this is the first time I've actually met him or heard of his information as intelligence. അതായത് അങ്ങയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് മുന്നേ അധികമൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങ് ഇങ്ങനെയൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് എപ്പോഴാണ് കടന്നു വന്നത്, പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊരു ആദർശത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിലുണ്ടായത് ചോദിക്കുന്നത്. കുട്ടിക്കാലം മൂത്തിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പ്രേരിതമായിട്ട് ജന്മങ്ങളിൽ തന്നെ വന്നു ചേർന്ന സംസ്കാരമാണ്. ബിക്കോസ് ഫ്രം ദി birth itself he is in a way like this, and because he carries this culture or this knowledge from previous births, so this is a repetition of this process, so this was quite natural to him. Even then we could see that when he was a young boy entering into
ardent spiritual practices for a long period. So this was for him a preparatory stage to involve in his life missions. His family was there to support him on his thoughts at a very young age, or did he just find his way through the family that he was born into? അതായത് ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ നീങ്ങിയപ്പം കുടുംബം ഇതിനെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു, അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, എന്തായിരുന്നു അതൊക്കെ? ആദ്യം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ എൻ്റെ ജീവിതവും എൻ്റെ സ്വഭാവവും എൻ്റെ പ്രതീക്ഷയും കണ്ടപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എല്ലാവരും അനുസരിക്കുകയും വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരികയും ചെയ്തു. So in the beginning, most of his family members were not agreeing upon this. At what age? ഏജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്താ ഏത് പ്രായത്തിലാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഏത് 12-14 വയസ്സ്. So maybe we can say roughly when he was 10, 12, this age. Yes. Good. Okay. So they were not agreeing upon this, but later they could see his life, his aspiration, his mind, his life, everything they were observing. So we could see later they are changing their attitudes and become supporters later. Thank you very much. That was inspirational. Okay. It's okay, it's all? I can think of something else. I'll just wait for someone else. Yes. What is the best thing that we can do here in Vancouver to increase our happiness and feeling of a meaningful life? അതായത് നമ്മളെ ജീവിതം കൂടുതൽ സന്തോഷകരവും ശാന്തിപൂർവ്വം ആക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? Instantly. Quickly. Immediately. Oh, it doesn't have to be immediately. Not immediately. സൈലൻസിൽ കുറച്ചൊരു ഇരിക്കാൻ പറയുന്നില്ല പ്രണാമത്തിൽ. സൈലൻ്റായിട്ട് പ്രാപഞ്ചികോദ്യത്തിന് സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ മനോമണ്ഡലങ്ങളിൽ ശാന്തിയും സമാധാനം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു ഡേറ്റ് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്തിട്ട് അത് മുടങ്ങാതെ ചെയ്യും. So we have to reclaim the connection with the cosmic energy. So for that we have to do some regular spiritual practices, and sitting in silence for a few minutes every day is a good practice. So to bring silence inside, you may chant Om in the long way 7 times so that the mind can be integrated. Later sit in silence with an expectation that the cosmic energy is coming inside, and as long as possible we can sit in silence. So if we do these regular practices continuously, we will have more peace, harmony inside. Thank you. Okay. What fast food and all that. What is the simplest way to connect with your work? അതായത് അങ്ങയുടെ ഈ ഒരു ദൗത്യമായിട്ട് എളുപ്പം ബന്ധപ്പെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധിക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കുന്നത് സന്ധ്യോപാസനത്തിലൂടെയാണ്. ഇല്ലേ? ഉപാസന ഉണ്ട്, 4 സന്ധ്യകളുണ്ട്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ്. So the simplest method he suggests is conjunction meditation. What we in Sanskrit we call Sandhyobhasana or conjunction meditation. And I can find that on the internet? Yes, because it is the same meditation, but we have to be aware of the timing. So if we do the Om meditation in the sunrising time and sunsetting time, it becomes conjunction meditation. And also it can be also done early in the morning, what we call the Brahma Muhurta. So maybe 3 hours before sunrise. So when meditation is done, linking with the energy flow of the cosmic of the cosmos, this development becomes faster. Jeffrey Armstrong. His discourse was
connecting with the cosmic energy before the world connects you to their point of view. So is that how he's practiced for his whole life as well? Who, Jeffrey? Yeah, Jeffrey Armstrong presented or introduced. Monica, that's a question for Jeffrey Armstrong. Oh, okay. They're from India, yeah. Okay. Thank you. I do have a quick question. We all have, it seems that when we come into get a body in human life, we all kind of have a mission. How do we discover our mission in this lifetime? അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യരും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മനുഷ്യനും കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകമായൊരു ദൗത്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? ദൗത്യം തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളുണർന്ന ഒരു ആത്മവിശ്വാസം നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചറിവുണ്ടാകും. ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള മനസ്സുകളും ഇന്ന് പഠിച്ച അറിവ് വെച്ചിട്ട് സമ്മർദ്ദം പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു ഉള്ളുണർവ് കൂടി വരുമ്പോൾ ആ തിരിച്ചറിവുണ്ടാകും. ആ ഉള്ളുണർവിനനുസരിച്ചിട്ട് ജീവിത രീതി കൈപ്പറ്റിയാൽ മാത്രം മതി. Because today we are working with the knowledge that comes from the society. So whatever we think, whatever we imagine is nothing but what we see in the society outside. But to understand our real purpose or mission as a human being here, so this knowledge is not enough. It cannot help. So then we require an inner awakening or inner growth. Then we can see inside what is the purpose or specific role here as a human being. So, and we have to adopt a life in which this expansion or transformation can take place in every one of us. What is the practice? We have to work upon ourselves for happening this inner awakening. Inner awakening. Inner awakening. I heard you, but like, is there a time period for the or is this like a whole lifetime? If the purpose is right? അല്ല അതിപ്പോ എന്റെ ദൗത്യമാണോ ഇല്ലെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു How do വ്യക്തിക്ക് we എങ്ങനെ know തിരിച്ചറിയാൻ if പറ്റില്ല. we're on our ഒരു path? ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വരും. അവർക്ക് ആ റെഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. You know, with today's mind you cannot identify because the confusion is natural. But when you have this inner awakening, there will not be any confusion because you know it is that. The clarity is natural to this knowledge. Thank you. Any other questions? Sure. What is a way to let go of a false belief? To avoid? To let go of false belief. To really get rid of it. അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ വിശ്വാസങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കാന്നാണ്. ഈ വികാസം വന്നാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അന്ധവിശ്വാസത്തിന് നമ്മൾ മുകളിൽ നമുക്ക് എല്ലാ അറിവുകളും ഉണ്ടാകും, തിരിച്ചറിവുണ്ടാകും. Because you know, there are many questions that we can ask about our imperfection or weaknesses. That is the reality of today's life. But for all these questions, the answer is one and the same. That this inner growth or expansion, awakening should happen inside us. So only that inner awakening can give answer to all these questions. Okay. Thank you. My battery ran out in my camera, and I was wondering if I could ask permission today for a picture with you tomorrow. Okay, നാളെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ടെ. Okay. Thank you. Okay. Thank you.